Добро пожаловать на вторую питч-сессию. Этот блок посвящен презентациям инновационных решений. От энергоэффективности и сейсмического моделирования до передового планирования горных работ и специализированного инжиниринга. Вам будут представлены технологии, формирующие будущее горнодобывающей отрасли. Переходим к экспертным докладам. Welcome to the second pitch-up session. This segment is dedicated to B2B presentations showcasing innovative solutions. From energy efficiency and seismic modeling, to advanced mine planning and specialized engineering, we are here to explore the technologies driving the next generation of mining. Let's dive into these expert insights. Thank you. So I'm Esko Tahkola from CiDRA Minerals Processing, and I'm representing here. Presentation is on how to improve the efficiency of your concentrators. So CiDRA is an American company, been working with minerals processing for 25 years already, and it provides certain special best available technologies to optimize the processes at concentrators. We are doing the grinding optimization based on cyclonetrack PST, which is the particle size measurement from the overflow pipe of every single hydrocyclone. Based on that, we can optimize the grinding to be optimal and minimize the regrinded fines and increase the throughput of processes by few percentages typically. Then we do have the passive sonar flow monitoring technology. It's a clamp-on, doesn't send anything, doesn't wear, doesn't need any maintenance. Our customers have been using it for 20 years already. Over 700 concentrators run their slurries with controlled by Sonotracks. Then we are introducing a new separation technology called P29, and it's able to separate, do the low exposure particle separations up to 2 to 3 millimeters. So it's replacing the bubbles in flotation and saving lots of energy in grinding. So the focus is on this grinding section and classification after that, because that's the section in concentrators that defines the throughput and the recovery of the following stages. By optimizing the particle sizes to the following stage, we are minimizing the fines going back to the regrind and freeing up more capacity to increase the fresh feed to this process. Our flow measurement is able to detect the behavior of the feed flows there, and especially to detect if you are having too much air in the flow, disturbing the flow and stable operations of the cyclones. So we are safely able to run the cyclones closer to their roping point where the cut is sharpest, and that is the target to provide a sharp particle size distribution to the following stage. So the conventional technologies with hydrocyclones has been to take samples of the consolidated flows, and then you are having roping detectors to monitor the devices. Those roping detectors are not able to measure the particle sizes, they just monitor the devices, and the sampling is not representative, and it's not real time. So now we do have a new system that is measuring directly something like 5 to 10% of your production, the particle sizes in real time. Based on that, you can in real time control the grinding and immediately see which one of those cyclones in the battery is behaving well or badly, and do immediate actions to take off-grade production hydrocyclones and replace them with proper ones. So we can squeeze the particle size distribution to be far sharper
in the following stage. And based on that, you can do the control trade between throughput and recovery to maximize the net metal production. Our customers have reached up to 10% increases in net metal production based on this. Here you see a control situation where some cyclones in the battery have gone roping, so the control system based on PSD has been immediately reacting to that and taking out of those cyclones from operations and replaced them with correctly operating ones. Also, you will get the statistic information on the use of all hydrocyclones, how their particle size production has been behaving, has it been within the targets, and you can, based on that, do these preventive maintenances for the cyclones whenever they need. Of course, you will get the trends from every measurement, and based on that, you can calculate also the PAT value trends and all what you need on this system. So, how can we be sure that this control of individual cyclones is providing value? Here we have a test, 100 days, running with the old system and with PSD-based controls, toggling 1 or 2 day intervals between these controls with same targets. First, this picture on the right is showing where the target is the same tonnage. And you can see that we have been able to increase the recovery there, and the value of that would have been something like $8.7 million per year. Then, when we are grinding to the same size of product, then the benefit is even larger because we are increasing the throughput so much. And that is $27 million per year in this case. And typically you can do even optimization between these, and so in this case it was leading up to $30 million per year. So you will get, based on this increased net metal production, often several percentages, higher plant throughput, improved recovery because the particle size control is tighter. You will reduce the energy consumption in grinding, and you will have improved operational stability. About 1/3 of mined copper in the world is processed nowadays with controls of cyclone PSD. Of course, no matter what the mineral is, you are getting it, so the same technology works there. Let's take a look at the passive clamp on sonar. So it's simply a mat that we wrap around. So it's not in contact with the flow, doesn't wear, doesn't need any maintenance. It's a very light structure, easy to install when the process is ongoing, and even for large pipes, it's very light structure to install there. It's a multiple measurement system, so it measures the volumetric flow. It's the only system that can measure the volume occupied by air bubbles in the slurry, and based on that we can correct the errors that it's causing to density measurement, and based on that you can also minimize the air contents in the processes. We had an Australian gold producer that systematically minimized this air content in the slurry in their process, and they said that as a result of that they were producing 3,000 ounces gold more than before. No other changes were done. Then we get the diagnostic information on the flow and process. And we have really had already 20 years usage of these without maintenance. Not good for our maintenance business, but our customers are happy. Here you can see the comparison with sonar and electromagnetic flow meters installed on both ends of the same pipe. And you can see that the variability between the readings at the pipe end meters is far bigger for the magnetic flow meters, because their measurement is basically measuring the flow of water, and our measurement is measuring the flow of slurry, so the solids. And solids are your product. You are not producing water, so why control the process based on water? Because there is always material distribution
in the pipe caused by gravity and inertia of those particles. So that is causing errors for the magnetic flow meters. They assume that it's always the material distribution is homogeneous within the pipe, but with slurry it is never. Then the air content. This is how you see it causing problems, because if you are having air, so the pumps are sucking in air, they are losing their capacity to provide further production. In this case, in this hydrocyclone battery feed, they have lost up to 25% of production capacity just because the pumps have been pushing air forward instead of slurry. Then let's move on to P29, which is the next step change in minerals processing. Instead of air bubbles, we are using modulated hydrophobic polymer coating polyurethane cubicles to capture the minerals. Cubicles like this, the porosity of those ones can be tuned according to the particle sizes what we want to capture. We are using the same flotation chemicals to cover those cubicles, so the capture area is very large. We just simply put those cubicles and the minerals in a drum and mix them, rotate them to mix. That process we call contactors. And you can see that we can easily capture the dark dots are the valuable minerals, so very low exposure for large particles we can capture safely by this. And we can tune the recovery up to whatever you want by increasing contactor rounds. So you can see that even after 9-10 contactor rounds, the upgrade ratio is still more than 4. So there's 4 times more valuables there than in the feed line. The process is simply like this. So we, with the contactors, we take the coarse feed in and capture the loaded media to a separate release circulation, where we use release agent to wash the concentrate out. The release agent is rotating there all the time, and the cubicles are sent back to the beginning of the process to fetch up new minerals into this. So if we can raise the grind size P80 value from 150 to 500, we are already saving 50% of the grinding energy. Or alternatively, we are freeing up grinding capacity, 50% for new throughput, to increase the production. Simultaneously, if we increase the tails P80 value, because we are also producing by this rougher tailings, so we will improve the water recovery, double the water recovery, and save lots of water in processes. So as process in brownfield, it looks like this. We take the underflow of the hydrocyclones and grab a fraction of that underflow to be processed by P29. And so based on that, we will get lots of space for increase in throughput in the grinding system, and also we will provide better controls for these conventional tailings, because they can focus on a shorter time. So for greenfields, that basically means that you need only, after crushing, a couple of HPGR mills, and after that P29, and that's all. Very cheap investment. Here is an example case of a mill producing 10 million tons per year, and what is the comparison between a conventional system and with the P29 and HPGR system. And it shows that the net present cost of a comminution circuit over 20 years lifetime would be more than 44% cheaper based on this new technology P29. So you will typically get
20 to 40% increase in grinding circuit throughput. We reduce grinding energy per ton, improved recovery of poorly liberated minerals, significant improvement in water recovery, and more stable and cost tailing streams and improved tailings management. The first full-scale plant is expected to start next year. Welcome to discuss with us on our stand here close by CiDRA stand. Thank you. Здравствуйте. Я хочу поделиться нашим опытом по изучению тектонического строения участка работ методами 3D-сейсмики. Традиционно сейсмика широко применяется на поиски и разработку углеводородов, да, на твердые полезные ископаемые. Это довольно редкий зверь, потому что дорогая. Но технологии не стоят на месте, мы двигаемся вперед, и, соответственно, мы хотим предложить, ну, в смысле, мы предлагаем некоторое упрощение технологии, которое позволяет существенно снизить стоимость сейсмики. Идея в том, что вместо того, чтобы работать по редкой сети наблюдений, возбуждая очень мощный сигнал в пунктах возбуждения, мы используем импульсные источники, которые возбуждение производят непосредственно в процессе движения по профилю. Современные импульсные источники позволяют, они устроены так, что у них внутри накапливается электроэнергия, и через раз в несколько секунд она сбрасывается на очень мощный электромагнит, который бьет по земле и тем самым возбуждает упругую волну. Между ударами, повторюсь, порядка 6-7 секунд, и если источник двигается по профилю со скоростью 2 км в час, то шаг между пунктами возбуждения получается 4-5 метров. И, соответственно, это позволяет достичь очень высокой плотности и наблюдений, и довольно большой эффективности или большого количества энергии, закачиваемой в разрез. Сейчас я покажу наши примеры работ. Вот на верхней картинке трактор буксирует такой источник. На нижней картинке здесь продемонстрирована бескабельная сейсмостанция. Это дополнительный параметр упрощающей работы, потому что не требуются ни провода, ничего. Каждый приемник автономен, и в зависимости от потребностей конкретных задач вы можете менять систему наблюдений, масштабировать как угодно. Можно и очень маленькие объекты изучать, можно и очень большие, если принести большое количество этих приемников. Вот пример работ, пример 2D разреза на одном из угольных месторождений Казахстана. Вот тут его сопоставление с архивным геологическим разрезом в масштабе. Ну, сейсмика имеет большую глубинность, но это зависит от типа применяемого источника и его мощности. Вот еще один пример уже другого пространственного положения профиля с сопоставлением с геологией. Но в данном случае более интересен опыт трехмерной съемки. Мы, когда выполняли 2D-съемку здесь, в Казахстане, мы выполнили опытно-методические работы вот по такой системе. Разложили приемники, это синие точки, и заложили линии, по которым перемещается источник, вот этими красным цветом. Длина красной линии – это 1,7 километра. Ну вот можно оценить площадь участка работ, получившуюся. Мы сопоставляли данные 3D с данными 2D. Белые профили – это 2D, красный контур – это, собственно, контур 3D-съемки. И вот так вот это выглядит при съемке с коптера. Трактор едет по профилям, соответственно, у него они просто загружены в навигатор. Мы даже не делали предварительную разбивку, предварительную геодезическую разбивку. Мы пишем фактические координаты каждого пункта возбуждения. И, повторюсь, скорость порядка 2 км в час. Соответственно, если в сутки работать 20 часов, что более чем реально, то можно за сутки покрывать около 40 километров линии возбуждения. Это очень быстро. И это позволяет быстро делать плотные съемки, и в том числе трехмерные съемки.
Вот пример сечения. Мы получаем трехмерный сейсмический куб. И, собственно, это пример вертикального сечения такого куба. Видны классические сейсмические границы, собственно, которые связаны с геологическими границами. Понятно, что можно выполнять структурные построения, там, поведение кровли целевого пласта определять и так далее. Но здесь больше интересует тектоника. Вот есть, не видно. Если вы посмотрите на левый рисунок, вы обратите внимание, что некоторые блоки сдвинуты друг относительно друга. Это, собственно, блоки, сдвинутые по тектоническим нарушениям. По этому кубу мы можем рассчитать новый параметр, который алгоритм проходит по всему кубу и сравнивает запись слева и справа. Если все плюс-минус одинаково, получаются низкие значения атрибута, белый цвет на средней карте. А если у нас слева и справа записи отличаются, то значения атрибута принимают высокие значения, и здесь, собственно, они показаны голубым цветом. Вот на правом рисунке совмещены левая и центральные картинки. Видно, что вот как раз-таки субвертикальные такие полосы, они связаны как раз полностью совпадают с тектоническими нарушениями, которые видны на данных сейсмики. И, соответственно, мы можем что взять? Мы получаем трехмерный куб этого атрибута, назовем его атрибут разрывных нарушений. И мы можем взять, например, поверхность целевого пласта, это вот на правой рисунке красная линия, и вдоль этой поверхности построить карту распределения этого атрибута. Собственно, вы можете видеть тектонические нарушения по поверхности целевого горизонта, целевого пласта. Здесь вот эта желтая линия, это вид сверху на куб сейсмический. Желтая линия – это линия среза, а справа это куб, который, вот это сечение, вертикальное сечение сейсмического куба по этой вот желтой линии, которая перемещается по нему. Как видите, все тут совпадает. Черно-голубые линии тектонических, атрибуты разрывных нарушений, они, собственно, соответствуют именно тектонике реальной. Вот тот же самый куб сейсмических атрибутов, только мы здесь двигаемся снизу вверх по нему. И, как вы видите, здесь мы просто в трехмерном или в объеме мы наблюдаем все разрывные нарушения на участке работ. Сопоставляли их с примерами 2D данных. Слева у нас изначально была 2D-съемка выполнена, соответственно, это вот голубые пунктирные линии, это профили. Мы на них видели положение разломов, а потом соединяли между собой. И это красные линии на левой картинке. А дальше вот на правой картинке мы красные линии разломов уже выделяли по 3D-съемке. И вы видите, что, например, в левом верхнем углу, точнее, на северном углу куба у нас реальные разломы идут существенно не так, как мы это представляли по 2D-данным. Это довольно ожидаемо, потому что расстояние между разломами здесь сильно меньше, чем расстояние между 2D-профилями, и мы просто не можем корректно их интерполировать. У нас был и другой опыт месторождений полиметаллических руд. Там была побольше глубина исследований, здесь до 1,5 километров. Использовали уже двойной источник для усиления мощности. Вот схема системы наблюдений. Синие – это пункты приема, сейсмоприемники. Красные – это линии, по которым двигался источник. Здесь они немножко кривоватые, потому что рельеф не везде позволял проехать. Ну и плюс мы, повторюсь, позволяем источнику немножко корректировать свой путь и объезжать какие-то препятствия на поверхности, чтобы ускорять работу. Мы пишем фактические координаты. Вот справа видно фактические линии профилей, линии возбуждения.
Это трапповый разрез в Норильске. Траппы слоистые. Мы получили слоистый сейсмический куб. Вот яркое отражение в подошве внизу сейсмического куба – это подошва базальтов, подошва трапов. Там начинаются сильно выветрелые породы и, соответственно, контрастная граница формируется. Это месторождение, это были опытно-методические работы. На месторождении, которое было уже изучено и разведано, там было огромное количество скважин, и, собственно, мы проверяли возможности сейсмики на выделение интрузивных тел. Собственно, вот это интрузивное тело, кровля подошва выделена здесь, и они там совпадают с результатами бурения, в этом смысле все хорошо получилось. Но интересует другое, это у нас побочный продукт получился. Мы сделали те же самые вычисления атрибута, которые соответствуют тектоническим нарушениям, и вот что получили. Это просто на разных уровнях это самое значение или карты этого атрибута. Обратите внимание, как себя ведет тектоника в объеме. Видно, что, например, в верхней части разреза у нас преобладают субширотные направления разломов, да? А в нижней части разреза уже оно сменяется на субмеридиональное. Соответственно, вот эти разломы мы можем оцифровать в виде поверхности, вот красная поверхность слева, и результатом работ представить, прошу прощения, и результатом работ представить трехмерную модель участка исследований, на которой будут и, собственно, горизонты разные, ну, там, обозначенные заказчиком, и сами тектонические нарушения в объеме. Где это может применяться? Еще важный момент, мы оценивали разрешающую способность, и, по крайней мере, на разрезе Казахстана мы получили, что мы видим разломы, начиная со смещения порядка 5 метров и более. Это не предел, можно, привлекая дифрагированные волны, уменьшить этот размер. Мы недавно буквально слышали доклады на конференциях о подобном поведении. Вот, собственно, предполагаем это проверить у себя, но тем не менее. Вот на данный момент такие вот возможности. Понятно, что 3D-съемка, она потенциально намного более перспективна или информативна для изучения тектоники на месторождениях, чем 2D-съемка, как уже показали. И, собственно, где это может применяться? Один из важных аспектов – это дегазация угольных пластов. У нас уже есть опыт, демонстрирующий, что по таким разломам гораздо эффективнее выделяется метан. Дегазирующие скважины можно бурить не по некоторой слепой сетке, а уже по более эффективной сетке. Соответственно, это может применяться при проектировании подземных сооружений, там, типа шахт, при планировании разработок. Понятно, что разломы тектоника – это пути миграции вод, и, соответственно, их желательно учитывать при мероприятиях по водопонижению, ну и при разработке. В общем, я, к сожалению, сейсморазведчик, а не разработчик месторождений, поэтому я несколько затрудняюсь полный перечень обозначить, но в целом представляется, что сейсмика и тектоника, которую она дает, это очень важный результат работ и полезный. Спасибо. Добрый день. Планирование подземных горных работ – это не просто набор дат и объемов. Здесь все взаимосвязано. Как мы добываем, чем мы добываем, что и когда работает, как перемещаются материалы и какие ограничения накладывает безопасность и инфраструктура.
Micromine Advanced позволяет собрать все это в единую систему. Мы не просто рисуем красивый план, мы проверяем, можно ли его реально осуществить. Мы видим процесс целиком в динамике и понимаем, как любое изменение технологического оборудования, либо очередности отработки, темпов проходки влияет на общий результат. Это уже не будущее, это стандарт, который можно использовать сегодня. На экране вы видите, как показана экосистема программных решений Micromine и то, как они логично взаимосвязаны между собой на всех этапах горного производства, от геологоразведки до оперативного управления производством. На этапе геологоразведки используется решение для работы с исходными данными, как Micromine Geobank, который обеспечивает централизованное хранение и управление геологической информацией. А Micromine Origin позволяет на ее основе создавать трехмерные геологические модели и выполнять подсчет запасов. Далее, когда речь идет об оценке запасов и проектировании, в работу включается Micromine Beyond, инструмент, который объединяет проектирование горных работ и маршрутирование в единую цифровую среду. Следующий уровень – планирование горных работ. Здесь применяются специализированные решения под разные типы месторождений. Micromine Alastri для моделирования и планирования открытых горных работ на рудных месторождениях. Micromine Spray для открытых и подземных угольных проектов. И Micromine Advanced для детального планирования подземных горных работ на рудных месторождениях. На этапе эксплуатации используется Micromine Pitram, система диспетчеризации, которая позволяет в реальном времени управлять техникой и контролировать производственный процесс. И, наконец, все эти данные объединяются через Micromine Nexus, платформу для безопасного хранения, обмена и совместной работы с цифровой информацией как на серверах предприятия, так и в облачной среде. Таким образом, Micromine закрывает весь производственный цикл, обеспечивая непрерывность данных и единое цифровое пространство для принятия решений. На большинстве рудников планирование до сих пор выглядит следующим образом. Модель живет отдельно, график отдельно, чертежи отдельно. Все есть формально, но фактически между элементами нет никакой связи. Любое изменение следует множество часов ручной работы и постоянный риск того, что где-то что-то не сошлось. Advance меняет саму логику процесса. Все находится в одной системе, и любое изменение автоматически отражается во всем остальном. Это экономия времени, снижение рисков и принципиально другой уровень уверенности в плане. На экране показаны, работа в системе начинается с построения или импорта осевых линий. На их основе автоматически формируется последовательность проходки, технологические зависимости, логически обоснованная система разработки. По проектным сечениям создаются 3D-выработки, которые при необходимости дополняются геологическими данными из блочной модели. Для управления процессом используется наглядная анимация, гибкие приоритеты, например, отработка в восходящем порядке, либо в нисходящем, механизмы зависимостей и ограничений. Все это позволяет максимально точно воспроизвести реальную производственную логику предприятия. Следующий слайд, пожалуйста.
Одна из ключевых возможностей Micromine Advanced – это работа со сценариями в единой среде. Можно создавать любое количество вариантов отработки с разными темпами подготовки и отработки, с различными схемами подготовки, транспортными решениями. Нет необходимости вести отдельные проекты. Все сценарии всегда под рукой. Их легко сравнить по объемам, ресурсам, срокам и эффективности, а результаты сразу наглядно показывать команде или руководству. Для детального анализа используются сводные таблицы загрузки оборудования. Они показывают, сколько времени техника реально работает, где возникают простои, а где оборудование перегружено. Это позволяет быстро понять, достаточно ли ресурсов для выполнения плана и требуется усиление автопарка. Сравнение как внутри одного сценария, так и между несколькими сценариями. Advanced дополняет производственную модель встроенным финансовым анализом. Система автоматически рассчитывает затраты и доходы, формирует денежный поток и определяет NPV, чистую приведенную стоимость проекта. Любые изменения параметров мгновенно пересчитываются, позволяя быстро оценить экономический эффект разных сценариев. Следующий слайд, пожалуйста. Для примера, в Micromine Advanced можно отработать набор сценариев разной глубины проработки, от самых простых до максимально детализированных. Например, сценарий А – логический график с минимальными требованиями и настройками, используется для быстрых предварительных оценок. Сценарий Б – более реалистичный вариант с уточненными правилами, регулирующими последовательность добычи. Сценарий С – сценарий с повышенной реалистичностью, ориентированный на достижение конкретных производственных целей. Сценарий Д – детализированная модель, учитывающая не только добычу, но и переработку и другие дополнительные факторы, такие как возможные задержки и транспортировку. И, наконец, сценарий Е – публикационный вариант с отчетами, диаграммами и визуализацией, готовыми для представления руководству и заказчику. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде показан результат автоматического создания очистных камер. Видео можно проиграть, пожалуйста? На экране показан результат автоматического создания очистных камер. С помощью оптимизатора выемочных единиц, встроенного в Advanced. Все, что вам нужно, это всего лишь задать необходимые параметры очистных камер, бортовое содержание, плановое содержание и допустимое разубоживание. Все необходимые атрибуты записываются в каркас автоматически. С помощью оптимизатора выемочных единиц вы можете легко перейти от этапа проектирования к этапу планирования. Как показано на видео, оптимизатор при создании каркасов на верхнем подэтаже объединил две жилы, а на нижнем подэтаже создал раздельно, так как разубоживающаяся порода между двумя жилами мощнее и содержание в них ниже, чем на верхнем подэтаже. Следующий слайд, пожалуйста. Так, на экране вы видите скрипт, который автоматически создает очистные выработки при камерно-столбовой системе разработки.
Он был специально разработан под конкретные задачи одной компании с учетом ее уникальных требований и особенностей производства. Такой инструмент позволяет автоматизировать рутинные операции и адаптировать их под специфику производства. В итоге, что получает бизнес от Micromine Advance? Прежде всего, быстрое и надежное планирование с минимальным количеством ошибок и ручных операций. Новые сотрудники быстрее вовлекаются в работу. Команда получает единый инструмент для расчета и сравнения различных сценариев. Решения принимаются на основе реальных данных, а не предположений. Время на пересчет сокращается, взаимодействие между участками становится эффективнее, а план полностью прозрачен и понятен для всех участников процесса. Спасибо за внимание, у меня все. So, hello everyone. My name is Ilhan and I'm representing TREYSAN Prefabricated steel construction company, which is specializing in providing turnkey modular camp solutions for its partners. And today I would like to talk about one of the most important topics in our industry, which is designing for diverse geographies, because the projects are no longer located in the same type of environment. They are basically spread across the world. Doesn't work. Yeah. So TREYSAN has delivered its projects in more than 85 countries across 6 continents, and this is basically means that we have worked in a different type of environments, different type of geographies, and from the extremely cold regions to remote areas or to deserts. And we know that very well. Each geography brings its own challenges, and of course it's required the different approach. And one of the most important mistakes in our industry is assuming that one design could work everywhere, but reality is different. It is quite simple. One design would never fit at all. For example, what works in Kazakhstan may completely fail in the deserts of Iraq or Libya, or in the remote areas such as Guyana or Suriname. So, as you can see from these images, these are, it can show us that we have delivered our projects in different type of geographies with a very different and difficult conditions. And that's why the projects also, they are in a need of customized and tailored approach. And while working across the diverse geographies, we are facing numbers of challenges. And here you can see the few of them, common ones, which are extreme climates, remote logistics, limited infrastructure, and the fast deployment. And of course, these are not small issues. One single mistake, one small miscalculation would have a great effect on the cost of your project, on a timeline, and of course, the performance of your product. And that's why design becomes critical. At TREYSAN, we consider multiple factors, such as climate adaptation, insulation systems, structural durability, and layout efficiency. Because the design is not only about the drawings, the CAD files. It is something bigger. It is about your product's performance in real conditions.
And that brings us to our core approach. We are not just container suppliers. We provide full camp solutions, and we do not deliver individual units. We deliver fully operational systems that supports our clients. And in addition to our manufacturing capabilities, we provide a comprehensive services across the entire project life cycle, which are the design, engineering, project management. We also support the furniture supply and after-sales services. So that gives you the turnkey solutions. And when our clients works with us in turnkey solutions, it gives him the big advantage, because there is only one responsible company that will answer for their needs. And you can see here the wide range of the sectors that we are serving. Of course, there is mining, oil and gas, construction, renewable energy, defense and military. And here are our products. It is basically containerized and panelized buildings, modular types of buildings, offshore accommodation. We are quite good at that. We are one of the few Turkish companies who has necessary documentation for that kind of projects. Substations, e-houses, everything that requires to support our clients in their projects in remote and challenging areas. And here you can see the real images of our projects that we already completed within 20 years. For 20 years we are working in Kazakhstan, and for 20 years we are creating value for this beautiful country. So some of them are small, but some of them are really big. They reached tens of thousands square meters and been proposed to support thousands of workers. And we already cooperated with both domestic and international companies, governmental companies, and some MNCs. Here are some extra images. And in addition, I would like to say that the designing for diverse geographies is not only about the engineering, but is also about the understanding the environment, anticipating challenges, and deliver the right product that will work on site. Yeah, thank you. Thank you so much. Hello, everyone. My name is Alesya Tüzün. I am not Sıla Naz Duran. She was not able to attend because of a medical emergency, so I will be presenting to you instead of her. I am from the company called ARGETEST. We provide analytical services, and I want to tell you a little bit more about the services that we provide for the mining and exploration projects. So laboratory is the first and a very important step in any life of the mining project during the geological exploration. The results obtained from the laboratory is important because it gives you something to think about the project, so you can do the green light or the red light to the project. But not only during the geological exploration, but laboratory also helps you during the whole life of the project. So after the geological exploration, you have your process development, where a laboratory can help you with decisions on that. And during the mining stage, during the production stage, for the plant optimization, and even at the end of the mining project during reconciliation,
you have to use a good laboratory for that. And you need to trust the laboratory, so you need to know that the data that you obtain from the laboratory is reliable and accurate, that you can trust, and you know that the standards trust and the banks trust as well. ARGETEST is such kind of a laboratory, so I will tell you a little bit more about ours, our laboratory. We are a Turkish company. We're headquartered in Ankara, and we have multiple branches. We have two core technical departments. One of them is analytical chemistry, and the other one is mineral processing and R&D laboratory. We also provide services for engineering and consultancy, as well as laboratory planning and installation. We have the headquarters in Ankara, where we do sample prep. We have the whole scale of the analytical laboratory, geochemistry. So we have fire assay, ICPs, XRF, XRDs, LECO for carbon and sulfur, and mercury analyzer. We have the mineralogy and petrography and mineral processing laboratory as well. We have another mine site laboratory in Turkey, in Bilecik, and we have the whole geochemical analyzers there as well. We have opened a branch in Tashkent in Uzbekistan 2 years ago. We have the sample prep, fire assay, ICP, OS, and atomic absorption. So we have almost the whole scale of the geochemistry there as well. And we are planning to open new branches in Kazakhstan, in Azerbaijan and Saudi Arabia in the coming years. I will tell you a little bit more about that by the end of my presentation. We are fully accredited, so we have all of the necessary accreditation and standards. So this is ISO 17025 and other ISO necessary standards. We have a very comprehensive quality assurance and control workflows. We are working with all of the certified reference materials, blanks and quartz and duplicates and all of that. So all of our work is accepted by the standards. So as I've already told you before, we have the comprehensive sample preparation, multi-element geochemical fire assay, industrial raw materials, rare earth elements, XRF, XRD, and mineralogy and petrography as well. For the quality management system, as I told you, we have the necessary ISO certificates, and we are using a minimum of, by our internal standard, a minimum of 12.5% for the QA/QC samples, which is a minimum because usually on average it's about 20%. We always do the method validation verification, equipment calibration and maintenance, and continuous performance monitoring. For our quality control, actually, we do even more than what the international standards require you to. So we want to stay on the safer side. And that's why all of our analytical reports are compliant with the standards, so with the JORC, with the CRISCO, and other standards as well, and are also accepted on the market. Aside from the analytical studies, we also have a mineral processing and R&D department as well. So we do mineral processing test work for the process development. So that's comminution and classification tests, beneficiation solutions, physical separation, gravity, magnetic flotation. We have a very comprehensive hydrometallurgical lab. We do cyanide, alternative leaching column, and bottle roll tests, various kinds of tests for solid liquid separation. So we are ready to discuss that for the lab scale, for the pilot scale, and full scale projects. After doing the mineral processing test work, we also do the full process design. So we would develop a flow sheet, do the whole mass balance on the system from the in and out, from the feed to tailings and the product. On the further stages of the project, we also do the
plant layout and infrastructure design as well for the utilities. Another thing that we do, we also have mine site laboratories, so we can help you with the laboratory that will be located on your mine, and we will do only analysis to your specific company. We can also help you with mobile sample prep labs that can be located right where your geological exploration is, and when you are moving, the mobile sample prep lab can move with you. As I told you before, we are coming to Kazakhstan. We are planning to open a lab in Balkhash region by the end of this year. So we will have a full geochemical laboratory in Kazakhstan coming this year. So we are all gonna have the sample preparation. We will have fire assay. We will have ICP, and are ready to support the regional mining projects with our high-quality analytical services. Thank you very much. We have a stand in the main hall there. We are ready to discuss any kinds of project that you have and cooperation that we can have. Thank you.